Salut tout le monde, c'est Scorpion, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, où c'est que nous allons réagir, et oui, un jour plus tard, au nouveau Nintendo Direct qui vient de sortir. Mais il y a un jour tout le monde l'a fait au même moment au direct, mais moi j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps, du coup on va mettre le replay du coup, le live en rediffusion, et puis on va se mater ça. J'espère que vous êtes prêts. Tous les liens sont dans la description. Cette chaîne YouTube secondaire et le lien Tipeee. Let's go, c'est parti pour le nouveau Nintendo Direct qui est sorti il y a un jour. Un jeu moins de 18. Qu'est-ce que ça peut être? C'est moins de 18 ça. T'es sérieux? Je vais augmenter la luminosité parce que la lumière pour moi c'est pas... C'est 18 ans ça. Ah ok. Je dirais un truc comme ça, c'est qu'il y a un jeu un petit peu des formes géométriques et tout, moins de 18. Quoi, ça? J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Mario, ouais, Mario, machin, Yoshi, super. On en a pour combien de temps? Ah oui, effectivement, on en a pour plus d'une heure là. J'ai bien fait de brancher mon tel, il était presque à 20%. こんにちは、宮本です。今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。明日9月13日でスーパーマリオブラザーズが誕生してから40年を迎えます。これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にイラストでもいろんなマリオが描かれてきました。去年オープンした京都にある任天堂ミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。もちろんマリオの原画やドット画も展示しています。また来年9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパーニンテンドーワールドがフロリダのオーランドにあるユニバーサルエピックユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援を力に40年間走り続けてきましたが、今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。これはランナーがつけるアスリートビブスですが、任天堂ロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをご覧ください。Suspense. Alors, au bout d'un moment, j'ai vu, parce que moi j'ai vu un petit peu les nouveautés sur la Switch là. J'ai regardé ce matin, mais j'ai pas vu le Nintendo Direct, du coup je sais un peu à quoi m'attendre. Oui, je pense que les meilleurs que j'ai vu directement sur l'eShop là, ils vont sortir très prochainement en termes de Mario et surtout Pokémon. Sinon le reste non, j'ai pas trop fait attention, mais la Super Mario Galaxy. Ah ouais, c'est le film carrément. C'est le film. Ah ouais. De plus illumination, ok, tu vois, il y a un film qui... 任天堂とイルミネーションが共同で制作している新たな映画のタイトルはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーです。宇宙に飛び立つマリオたち、さあどんな冒険になるのでしょう。この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、
共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。クリスさん。Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th anniversary, it's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration for our story, this next film holds surprises for fans of every Mario era. Our directors, Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to deliver a film that aspires to earn its place in the history we're here to celebrate. Brian Tyler is also returning to compose a score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt as Mario, Anya Taylor-Joy as Princess Peach, Charlie Day as Luigi, Jack Black as Bowser, Keegan Michael Key as Toad, Luigi, Jack Black as Bowser, Keegan Michael Key as Toad, and Kevin Michael Richardson as Kamek. And as we continue to make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画になっています。公開までもうしばらくお待ちください。お待ちいただく間、皆さんにお届けしたいものがあります。こちらをご覧ください。Attention. Mario. Aïe. Et avant l'attente, Super Mario Galaxy sur Switch. Voilà, et 2 aussi bien sûr. Je l'avais vu, je voulais pas le dire. J'ai vu ce matin sur la Switch, ils sont les 2 en précommande. Et oui, ce sera disponible sur la Switch, qui était déjà avant disponible sur la Switch. Enfin, pour Mario Galaxy, Super Mario Galaxy, qui était déjà sur la Switch. Ceux qui savaient, voilà, ceux qui ne savaient pas, il y avait bien Super Mario Galaxy. Et déjà, en fait, il est déjà disponible sur la Switch. Switch 2, je sais pas. Mais c'est comme en fait il est disponible que en cartouche. C'est une édition spéciale Mario en boîte en fait, la cartouche, avec 3 jeux Mario. Le jeu GameCube là, Mario, je sais plus comment il s'appelle le GameCube je sais pas. Le jeu sur GameCube là. Je couvre objectivement, désolé. Le jeu Mario Aventure sur GameCube. Il y a Super Mario 64, Super Mario 64 et également Super Mario Galaxy. Vous pouvez déjà kiffer si vous par contre il coûte cher le truc. La première fois que j'avais acheté la boîte, j'avais acheté 30-40 balles. Très peu de temps, j'avais acheté un jeu et tout, et en fait tellement d'ampleur que pour elle aujourd'hui, si vous voulez acheter jouer au jeu maintenant, c'est possible, t'as le Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 1, pardon, pas le 2. La boîte avec les 3 jeux. Voilà, Super Mario Sunshine, je vais faire Super Mario 64 et Super Mario Galaxy. Vous voulez la boîte et le jeu, voilà. Il va falloir sortir plus de 100 balles de votre poche pour avoir le jeu, effectivement. La cartouche avec les 3 jeux inclus dedans. En texte en anglais, mais bien sûr le français sera dessus disponible. Mais voilà, en tout cas, très belle annonce, hein, comme on voit. Mais Super Mario Galaxy est tout de même disponible. Voilà. Le 1 est déjà... Donc le 2 octobre, c'est dans pas longtemps, là, du coup. Alors même pas un mois. Ah, de nouveaux amiibo qui seront disponibles. Ah,
Par contre, là, ce sera pas maintenant, c'est les nouveaux Mario. そうです。映画のタイトルにもなっているスーパーマリオギャラクシー。そしてスーパーマリオギャラクシー2です。さあ、ここで当時のディレクターにバトンタッチしましょう。小泉さん。はい。皆さんこんにちは、小泉です。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。星には重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。またロゼッタの書斎では絵本が読めるのですが、今作ではその絵本に新たなページを追加しました。こちらもぜひお楽しみに。そしてその絵本ですが、実際の絵本として読めるようになります。先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、詳細については今後任天堂公式ホームページにてお知らせしますので、続報をお待ちください。スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2は任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん任天堂スイッチ2でもプレイいただけます。また任天堂スイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。Pour 3D World et puis aussi pour Bowser Fury, le petit mode solo là. On a encore un Mario. Aïe aïe aïe. Ah, Mario Tennis, ça j'aime pas jouer des jeux comme ça. Alors je respecte. The latest entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Mario Tennis Fever. Use top spins, slices, lobs, and other familiar shots. But now you can also slide and use other fancy footwork with new defensive maneuvers. And swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the Ice Racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the Mini Mushroom Racket. Or duplicate yourself with the Shadow Racket. There are 30 Fever Rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room, or go for glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal. Mario Tennis Fever launches on Nintendo Switch 2 February 12th. ご覧いただいたのはシリーズ最新作のマリオテニスフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん、本作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット、その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますので、ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Encore du Mario, du Mario, du Mario. Et soyez prêts, hein.
Super Mario Bros. Wonder. Aïe aïe aïe, non mais c'est un DLC, frère. More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Donc là, ce sera juste une mise à niveau. Plus meet up in Bell Park. Aïe aïe aïe, ça c'est violent. Ça j'aime bien parce que j'ai le jeu en plus sur ma Switch. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom. Bell Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Let's go over some of the things you can do. Pas mal ça, ce petit dé. Bon, on va dire, faut pas prendre ça pour un DLC. Collect the most coins to win. Collect coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Dodge attacks and try to survive. Whoever's it at the end loses. Run and hide and tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Work together to relay. Pass the bob-omb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Jump to the beat. Jump in time and the lift will rise. Get in sync. Then 1, 2, 3, jump. Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Bell Park. Sur la 2, il n'y a pas ça. La 2, il s'agit normalement quand on arrive dans la place et tout, avec le gros plat, machin. Vous voyez dans les DLC, le Jackie. The Nintendo Switch 2 Edition adds other new content as well. Look forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus Meetup in Bell Park launches on Nintendo Switch 2 next spring. On a encore le temps pour ce truc-là, mais franchement, pas mal. Là, je n'y attendais pas du tout, tu vois. Je n'y attendais pas. スーパーマリオブラザーズワンダーに任天堂スイッチ2エディションが登場します。みんなでリンリンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言いながら遊ぶマリオになっていますが、他にもいろんな要素を追加していますので、続報をお待ちください。ところで、ゲームでもよくしゃべるこのおしゃべりフラワーですが、実際に作っちゃいました。僕と君ってちょっと似てない？そっかなと、こんな感じでたまに勝手にしゃべり出します。日々の生活をちょっと楽しくしてくれるこのおしゃべりフラワーは来年の春に発売予定です。さて、次がスーパーマリオブラザーズ40周年パートの最後のタイトルになります。L'autre précédemment, là, et puis Wonder, du coup, que j'ai directement sur la Switch. Encore un Mario, attention. Oh, Yoshi, direct. One day, on the island where Yoshi and his friends live, a talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. But it can't actually see what's written down. So Yoshi jumps in to help investigate. First, let's study this flower-like creature. We found it right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. As you wander through the book, you'll make all sorts of discoveries about the creatures you find. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them, and they'll scatter in the air. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break the rock.
incapable de les briser. It looks like there are still lots of unusual creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. ヨッシーが主役のヨッシーと不思議の図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図鑑。ステージを探索することでいろんな出会いや発見が待ち受けてますよ。続報をお待ちください。スーパーマリオブラザーズ40周年パートは以上です。ゲームはもちろん、来年の春には映画の公開もありますので、いろんなマリオを楽しんでいただければと思います。さて、ここからはいつものダイレクトをお届けします。まずは任天堂スイッチで発売するタイトルを紹介します。It's time to storm into Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes, uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Storm Hearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Storm Lancers launches exclusively on Nintendo Switch later today. The wilderness is calling. Transform a wild island inspired by the Australian outback. In this charming survival life sim, there are plenty of ways to make this wilderness your home. Plant crops, catch fish, gather resources, and plenty more. But don't let your guard down while exploring. Wild creatures may attack, so use your tools, weapons, and wits to make it out in one piece. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even decide to live here. Plus, up to 4 friends can build and explore together in local or online co-op. Dinkum launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch November 6th. Pre-orders and a demo will be available later today on Nintendo eShop. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure Popcom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. On this planet, color is key. Attack enemies with the same color to defeat them. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of stages. Team up to take them down. Additionally, in party mode, up to 4 pals can take on a variety of challenges together. A colorful co-op adventure awaits in Popcom, launching on Nintendo Switch this winter. Here, on this small island floating in the sea, are me characters, each living their own carefree lives. When is the game coming now? Let's take a look at what's happening in Tomodachi Life, Living the Dream. You're in charge of this island. You can create me characters of anyone you'd like living here. Base them on a friend,
a family member, or even yourself. Once you've chosen their personality and voice, your me is good to go. I can't wait to start living here. The me characters you create will enjoy their island life however they see fit. Wonder what's up? I'm absolutely ravenous. Enjoy. Oh my. En fait, j'aime pas trop les jeux comme ça. J'ai l'impression que c'est des jeux Animal Crossing à l'ancienne. Bon, ça n'a rien du tout, rien à voir avec Looks like that hit the spot. Mais je trouve un côté un peu malsain. Je préfère This me looks bored all by their lonesome. Les voix qui font, someone needs a pick-me-up. Il a l'air intéressant, mais je trouve que c'est un peu malsain. Je veux dire, they really hit it off, all thanks to this meetup. Y a pas de gênance, tu vois. C'est que je trouve ça malsain. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. Vous trouvez pas ça gênant un petit peu? Il est malsain, déplacé aussi. Moi, en tout cas, si. Je pense que certains d'entre vous, quand ils vont faire ce passage aussi, We interrupt your day to bring you this breaking news. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life, Living the Dream, launches next spring. More on this story as it develops. J'ai vu pourtant, mais non, ça m'a pas. 映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売します。新たな生活までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルを紹介します。Donc ceux qui n'ont pas encore la Switch 2, mais la Switch, voilà. Dash, slash, and clash in these games. Get over here and choose your fighter in this totally toasty collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically December 12th. Let's finish this. Experience the first game in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Step into the role of Cloud Strife, a former member of Shinra's elite soldier unit. While he is working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. The fate of the planet is now in your hands. Final Fantasy VII Remake Intergrade launches on Nintendo Switch 2, January 22nd. Save the world from malicious machines in this action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call home. Then, customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Link, Banner of the Spark, launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Super Giant Games. Well, daughter of Hades. Ah, des jeux, non? Princess of the underworld. It would seem that you are finally prepared. But time itself is against us.
And war has come to Mount Olympus. Shall you rush now to your family's defense? Or shall you strike our enemy in the heart of the underworld? Très intéressant, très original. C'est très beau, mais c'est pas mon style non plus de jeu. I'll do both. Moi, si je veux regarder un animé, tu vois, je vais regarder un animé. Je vais pas regarder un animé tout en jouant à un jeu. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la logique. Mais honnêtement, c'est une très bonne idée. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister titan of time. Wield powerful weapons of night, the sister blades, the moonstone axe, the witch's staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode. Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 25th. New amiibo figures ride in. Kirby Air Riders is coming soon, and 2 new amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over. These 2 new amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Be on the lookout for even more Kirby Air Riders amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is also on the way. Voilà, le meilleur des meilleurs en fait, depuis sa sortie sur les games premières consoles, les Game Boy. Ouh, canon d'or. Non, aussi. Ah non, même pas. After traveling back in time, Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with Game Share, you can play together on 2 separate consoles, even if only one player has the game. Un let's play où j'ai pas trouvé une bêtise comme ça pour voir si le jeu il m'intéresse.
Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2 November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ouais, pour ceux qui sont chauds là, 6 novembre, là, let's go. Ouais. Pas mal. Ah, 2000. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. Bon, and remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay. 1, 2, 3. Je dis pas de bêtises, hein, ça se trouve, je me trompe pour les derniers, les premiers. Ah, Dragon Quest, ça bon. Ah bah ça va, tu vois, forcément, comme la matin, là, il reste une bonne petite demi-heure, là, tu vois, ça avance. Et la batterie, It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? On verra bien. Alors ça a l'air d'être un bon jeu pour les gosses, tout ça, mais encore une fois, il y a l'air stylé, puis les visages en plus, pour faire les visages, là, c'est bien fait au départ. Non, Dragon Quest VII Reimagined. That's the spirit. Look out, world. Here we come. ご覧いただいたのはドラゴンクエスト7リイマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリ任天堂トゥデイについてのお知らせです。このアプリは任天堂のゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。こちらをご覧ください。Alors, ça m'intéresse un petit peu plus là déjà. Allez. Coming to Nintendo Classics. Hop. Virtual Boy. Virtual Boy. Je crois que you'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Donc, disponible sur la In NS2, order to play, sur la NS3. you'll need this dedicated accessory. This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. NS, vous m'avez compris, NS2. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis, Galactic Pinball, Telero Boxer, and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available to pre-order later today. A cardboard model of the accessory will also be available. Le modèle en carton sera OK. J'ai plus. バーチャルボーイ任天堂クラシックスをお楽しみに。続いてはヘッドラインをご覧ください。The crimson butterfly soars again.
Minakami Village, a place said to have vanished from the map. But when twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. But as she delves deeper into the mystery, Mayu's sanity slips away. Where will the Crimson Butterfly lead them? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake launches on Nintendo Switch 2 early next year. Upgrade your play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before as you aim to become King of the Pirates. Enjoy camera play and more in Overcooked 2, Nintendo Switch 2 edition. Serve up dishes and reactions while you cook together. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. 5 new levels, including Candyland and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Muckingham. Then venture into new, grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op. Or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. The fruit matching phenomenon returns. Suika game is back and rounder than ever. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's super evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via Game Share. This allows you and up to 3 players to drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when Suika Game Planet launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this winter. Quand je fais pas les dates comme ça, IBR, 2021, auto,
Aïe. Ah. Ah oui, non, Metroid, non. Dread, Prime, Bayer, Bios. Non, c'est pas ça. Là, qui est sorti quelques mois ou un an auparavant. Tu vois, vraiment, il a l'air d'être un super bon dessus. Il a honnêtement pratiquement tout ce que je vais le prendre. C'est sorti, peut-être recommandé. Ça a l'air d'être super intéressant. Voilà. Comme j'ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu, parce que vous avez retenu des jeux en 2D. Le seul jeu 2D que je pourrais jouer, que j'ai joué avant, c'était le début, mais pas la suite, du coup, c'était aussi un Metroid. C'était le Dread aussi. Pas mal. 3 amiibo, oh là là. Incroyable, des nouveaux amiibo. Les sont en plus pour Nintendo. Tu vois, ça rime. C'est beau. Ah bah, ça fait exprès. Ah ouais, on apprécie le travail derrière. Faut pas oublier que j'ai travaillé derrière tout ça. Wow. DLC is smashing its way into Donkey Kong Bonanza. This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. And if you finish the main game story, Void Kong will offer you a position in the ranks of the Void Company. La Void Company. What do you think? Oh, j'aime bien moi les trucs comme ça. Your mission? Collect as much shiny green ore as you can in Emerald Rush. Après les jeux comme ça dans les DLC, meet your Emerald quota within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies, or more jam-packed treasure chests. There are all sorts to choose from. Gain and stack perks, then collect oodles of emeralds. You can also smash Vanadium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Your perks and skills reset after each run. But Fossil and Vanadium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you'll get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free demo of the main game will also be available on Nintendo eShop later today. ドンキーコングバナンザに有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュとスイッチ2で生まれ変わった DK アイランドをお楽しみください。続いてはこちらをご覧ください。
Un métamorphe qui se transforme en... This land is just waiting to be shaped by a ditto that looks like a human? And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokémon. Ouais, non, ça c'est pas une sorte de DLC de Zelda qui va bientôt sortir actuellement. What's this? Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokémon. Collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Build homes for the Pokémon you meet. There's so much to do here. No need to rush though. Go at your own pace. And you'll have a wonderful space before you know it. Ouais, bon. À voir pareil testeur ou ceux qui vont acheter le produit. Pokémon Pokopia. Ok, ouais, je sais pas. Très beau. 任天堂スイッチ2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくココアポケモンにご期待ください。続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Oh là là. Et voilà. Pour la fin, comme on dit. Et pour la Switch 2. Parce que j'ai pas vu pour la Switch. J'ai attrapé des trucs qui m'ont finalement pas vu. 30 millions d'années. Avec impatience, hein. Ou avec impatience. Surtout ce jeu là. Là j'attends tout, en plus c'est celui qui va sortir en fin janvier. C'est pour le 16 octobre. Et donc là c'est l'espèce de boss. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Les 2 méga graphiques, il y a tellement de trucs, c'est pas le voir. Regarde, le 16 octobre, et oui. ポケモンとの共存を目指すミアレシティで新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。Des beaux cadeaux. Enfin les cadeaux, faut les acheter, faut que ce soit des cadeaux. Il y a du travail derrière, c'est pas comme avec on dirait les ultra fraîches là. Les ultra fraîches dans soleil, enfin soleil, ultra soleil et ultra lune. Ouais, c'est quoi ça? Avec tout ça. Ah mais... Ouais. Je l'avais vu aussi, celui-là. Je l'avais vu en dessous de ma Switch aussi. Sans regarder le truc. L'eau de Tony,
ケモンレジェンズレッドウェイに有料追加コンテンツメガ次元ラッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Ready for some killer fun in the sun? Ok. Inspiré de la version de la MS2, pas de la un peu moins performant, un peu moins, voilà. Are you okay? Graphique. You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And c'est pas mal, l'animé est vraiment pas mal, mais je pense pas que le jeu je vais le prendre honnêtement. Peut-être que along with the main game, an additional story is included. One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2 launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Make history in the Three Kingdoms. Dynasty Warriors Origins is marching onto Nintendo Switch 2. The Three Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the Three Kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Choose a different path and experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2, January 22nd. On va mettre de côté aussi, puis celui-là on va le prendre. Où il était né. Two fates are now intertwined. Deux destinées entrelacées. Non. C'est pas. Ça ressemble à moi. Non. C'est Monster Hunter Story. Stories 2. Welcome to the sprawling world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsters, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. Après, dès que j'ai fini le 2, je me prends le 1, je le fais aussi a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. Et ouais, là, le 3, oh là là, ça va It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsters, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, soars onto Nintendo Switch 2, March 13th. Il y a Sport FC 26, jeu de foot comme ça sur Switch avec graphisme plutôt correct. Et 2, ok, celui-là j'avais vu aussi un peu. Très beau, mais Lego voyageur.
Little Nightmare. 10 octobre. Reloaded. Ok, et bien c'est nickel. Ouh, Resident Evil. J'ai vu le truc. Je me pause. En fait, je voulais regarder combien de temps il reste, mais non. Et en plus, c'est un truc sur Switch, donc ça va être un Resident Evil. Faire sur Switch. Et si c'est pas cloud gaming, je prends avec la nouvelle puissance de la Switch 2. Je pense pas que ça va être. C'est sûr que ça ne va pas être. Who was it? Cloud gaming. Dunno. En espérant fortement. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Non. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace, stay close to me. I'm coming. Keep moving. What's wrong? Ça a l'air assez. I'll explain later. Bien angoissante. Honnêtement, ouais, je vais peut-être me prendre. Donc rapide. Ouais, à voir. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. They're coming. There's no escaping your destiny. La faction de Michel. Logo. Resident Evil Requiem. Et le beau sourire à la fin de beau gosse. Ah, franchement, pas mal celui-là. C'est sûr. Ah, c'est pas Resident Evil. Ouais, ah aussi. Oh là là. バイオハザードシリーズの完全新作が任天堂スイッチ2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードヴィレッジも発売されるとのことで、こちらもお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像になります。ご覧ください。Donc le nouveau et puis les deux, le 7 et le 8. Ça tient le début d'année prochaine. Le château. Alors il a dit que c'était la dernière annonce, donc après Nintendo Direct qui se filme. Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun. C'est un animé parce que j'adore les animés, mais du coup j'ai pas vu. I only want to fight so I can save my father's life. J'ai pensé au début, ouais, non, le romantique, non. J'ai dit romantique saga, je sais pas quoi, non. Ça y ressemble, hein. What I seek is a great strength. An unyielding strength for any foe. Sheer strength to uphold the faith I hold dear. Above all, I need the strength to lead my people. Strength enough for a queen!
It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. There's a man I hate so much that simply killing him will not satisfy me. For that reason, I refuse to die. I won't let you hurt her! And now warm blood is served in a crude cup. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now! For those who stand upon the final stage, I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the divine sovereign, that I vow to you. Ah ouais, parce que c'est un Fire Emblem, donc c'est normal. Les Fire Emblem, c'est pas ma cam du tout. The years were long, Très beau jeu, mais non, je vais pas le prendre. weren't they? Les années changent. Have you forgotten me so soon? J'ai vendu déjà en 2010. 2026, ouais. C'est pas pour maintenant, c'est grand. ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ファイアーエンブレム万地先行」の映像です。人々が熱狂する大剣闘祭を舞台に織りなす物語、一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。La classe. Et ben voilà, ah là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Présentation est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Ah, mais franchement, que des beaux jeux, je m'y attendais pas là. Pour les Monster Hunter 3, Stories 3, et nouveau Resident Evil. Non, franchement, là, que du. Franchement, ça nourrit bien. Là, que des bonnes pépites qui vont bientôt sortir. Franchement, honnêtement, ça fait très très plaisir. Et puis, eh ben, j'espère que cette vidéo, on va dire assez longue, vous aura plu. Voilà, elle est déjà terminée. N'hésitez pas à aller dans la description, il y aura le lien de ma chaîne YouTube, celle-ci, le lien de la chaîne YouTube secondaire, c'est que je poste plus depuis longtemps. Bref, allez voir s'il y a des vidéos drôles quand même sur Zelda Skyward Sword HD. Il y aura également le lien Tipeee, donc vous avez compris, je vais pas refaire le même speech, mais vous avez compris, si vous voulez me faire un don, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee, puis faites un don, même 1 ou 2 euros, même si c'est rien, c'est déjà énormément pour moi. Et à partir de 2 euros, pardon, il y a des contreparties, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et, du coup, j'espère que ce Nintendo Direct accompagné par nul autre que moi-même vous a extrêmement plu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On est bientôt 1500 sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas, c'est gratos. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Là, juste avant, j'ai sorti une vidéo sur un tutoriel pour... enfin, bref, vous irez voir de toute façon. Mais voilà. Et c'est tout pour moi, c'était Scorpion. Moi, je vous dis bonne fin de soirée à vous. Enfin, bon début de soirée, du coup. Bonne soirée à vous. Et puis, à plus tard. Ciao, ciao.